Today class sumpi two samala then ngata during new chapter kau ngata chapter number 16 data handling go ngata ika start sale ta ngata data handling hala ngata kuma data chezano sena ngata kitena information de hala ngata information de ngata collect jo ate wala ngata chezano data sete zano sale then handling do handling tate ngata collect jo kan information bo collect jo kan bo ngata handle jo chezla te wala ngata data handling sete zano so ta I data wa kitena ngata kitena inakwa kija data o kitena ata kiji information ji collect jo no pala tate information bo kitena ji ngata kazo ngata miuna stanen hala te ngata kazo represent chen te o kena khachi na yya ta kya chi silchino pictograph hala pictograph through kitena kija kazo kitena te data o kitena show jo chen kazo represent jo chen Timirale, then ngata kitena bar graph zeren jitangyo bar graph zeren ngata kitena line through kitena kyatana no sale ngata line boka kitena horizontal lang vertical line no tena ko ngata kitena commune ka fruit che thatu tezuja tangi eka example ni nen goma ngata pictorial hala pictorial yani pictograph ngata zera no pa graph hisab se zena ngata pictograph zero tate pictograph zera jinge po ngata chi zana na picture through jinga ta kitena data o kitena ngata miuna represent chate wala ngata pictograph zera no so amile ta kitena jiski ngata nenin example jikhala ngata books shigina so ale books po in books hisab se ngata te o ngata jitu ne jes kitab shigza shochu je so ale ka o kitena ngata chitlan do picture jistan no pa te o kitena ngata pictograph se zera no pa timira then ipex te ngata example jigya ngata exercise po ngata choose time timira le goma azu puchen section kya short china zeren bar graph postirale bar graph istina ngata kitana akachin ba tingra ta bar graph shigina bar graph ngata example chunji ngata ikanina jisgi ngata goma ta ngata class shikta ngata number of students osu boren ba tingrale class shik pa nis pa ndo sum pa na ta te class shik pe na thugur cha me dos chu na nis pe na ko ngata 15 yon na and sum pe na ko ngata 16 chok yon na tingrale ta iu kya kitana table ji through ta to kya te u kya bar graph na ko show chus no ka ngata izo line the vertical zano izo thena ta horizontal zano so ale tena ta I ka kitena ta horizontal ka ta class ho pore ni ka class chik pa nis pa sum pa jite tene so la ta kitena I vertical line be ka kitena number of a student bo shu jo sono ka nga ta 10 15 16 do ya ni ta gap ri bora no te kitena ta danda bor sono je singa ta 2 bora na 2 4 6 8 10 je khala 5 bora na 5 10 15 20 je nga ta bor sono gap bo danda bor sono timrale by ki value ka ta depending on जैसे कि का बार ग्राफ शो जो दादा ने गाता एक वैल्यू हिसाब से होते हिसाब से यो मना एक 10 नि ना गाता 10 थ्रू गाता एक ग्राफ देन 15 नि ना नेक्स्ट गाता एक चिचन 15 देन गाता 16 नि ना त संख्या तो 16 ये तो गाता बार ग्राफ जते जानो पार्टी मिराले त क्या गाता एक्सरसाइज को जानो क्या पता छनो ठीक है त गाता पिक्टोग्राफ के तना मेन चिशो यानी एग्जांपल माने ना डायरेक्ट एक्सरसाइज को गाता छन बा ठीक मिराले exercise po kitana nga buge ka direct chachin tirale ताकि नो एक्सरसाइज नंबर 1 लतो संगता एक जितो रीडिंग अ पिक्टोग्राफ एंड अ बार ग्राफ एंड ngata पिक्टोग्राफ नंग बार ग्राफ मिसे ngata क्वेश्चन बोय का तांस तो क्या पठि मिलाले त नंबर 1 ngata पिक्टोग्राफ का दुखला द पिक्टोग्राफ गिवन बिलो टेल अस अबाउट द फेवरेट सब्जेक्ट अमंग स्टूडेंट ऑफ अ क्लास 3 इन अ स्कूल रीड द पिक्टोग्राफ एंड आंसर द क्वेश्चंस ngata yo atang kan ngata कितना पिक्चर्स यानी पिक्टोग्राफ को ngata एक ग्राफ से तांस दोले यो कितना चीज रे लो ngata फेवरेट सब्जेक्ट हला ठुगु क्लास सुम्पे ठुगु ने का सब्जेक्ट का kon kitana thala favorite yo te hisab se kya kitana ek data jitan so kya to le ka ngata pictograph through show choste yo lo hala then read the pictograph ngata I pictograph la tas te ngata sil te na then answer the question ngata question la answer sang chese no thimira le ताकि कल तो फेवरेट सब्जेक्ट ऑफ अ क्लास थर्ड स्टूडेंट ने खेतना फेवरेट सब्जेक्ट चियो थिया एक तांसे दुखला त इंग्लिश ला थतका नेगा त ठुगुइ के चिक नि सुम जिसंगा तांसे दुगा त ठु चाम दुग जना त पिक्चर ला डाइरेक्ट थाना संगा थं दुखला बट ngata इक खोनि इ जोसला जर त 1 इ जोसिक 1 इ जोसिक जना मीन्स ngata इक केतना ठुगु जि काउ केतना किताब सिलकान जिक नासिक जोसे दो इ जोक रेरे केतना ठुगु चाम बराबरी नो 5 स्टूडेंट डंडा इन जतनो हागवा मीन्स ngata इ ठुगु चिक तांचेला ठुगु चाम सं
nga so iga chi nga iga chi 5 iga chi 5 iga chi yani 5 5 5 ata tugul English la that kan 5 duk zana mano hala ata chino 5 5 5 5 5 tam duk to nga do 5 plus 5 10 10 ka 5 15 15 ka 5 20 20 ka 5 25 total 2 tam duk 25 student duk hala tena chola Hindi tena 5 10 15 total 2 tam duk 15 tena chola maths la 5 10 15 20 25 30 tam duk 30 student duk tena chola EVS la 5 10 15 20 20 student and art la ngata tam duk 5 10 15 20 25 30 35 40 and ngata 40 students duk hala tene ngata ta khida ne ta sai ka roughly ngam po ngata teachers 25 15 30 20 40s and 2 za shi thatkan duk zar ngata ga ta sa ta I wal ta sara jinge bo ngata yo question di ta sot ka okida ngata chi ro answer bo tang chisino thingdale Tangata question number 1 in althana which subject is most popular ka subject bo sangme sangketana popular dukhala ene mangchat ngata favorite bo duk zina ngata ketana in altos check jo sangme samang po kya kana to ngata art na thongwa that means ngata keta most popular bo suno art ika art teachers no thirale then next b part na chidu how many students like maths ngata maths na thatka ne thugu cham do zete mina maths na za jinge po ngata maths na direct chaches no maths na ngata cham do ikal da sangata ta spin cham do 30 student that means ngata ika chino 30 thirale then na so sangata next question na chidu which subject is like more English or EVS ngata English nang EVS miske na ne ka wala ma thatkan do zete ngata tiste do khala ta English na EVS la tos kya eka English na ko ngata 25 do EVS na ko ngata 20 do suno 20 cheno 25 cheno 25 cheno that means ngata suna ma tha da kya English so ale te fya ngata eka chi teaches no English Hawa next ngata D part na chi to close which subject is the least favorite among student yani ngata thugu ne ketena favorite subject ka okena changma sang nyung shok bo du khala changma sang nyun bo jana chinge po ngata ina ko yang ngata ta nang po changma sang nyun chi thong do ngata 15 ka okena ngata chi subject do Hindi do ale te fya ngata ika ketena answer chi no Hindi thirale Next e part na how many students are there in class that the class sumpe na ko ngata thugu cham do khala thugu cham do ngata ka jo pata chano jana ngata dasa ke na ko ne cham shi subject na that kana thugu tang so te pura ngata chi chi sino plus chi sino thingmira le ka jo jana ngata ke na eka 25 do 25 plus 15 cham so 40 hala this na ngata 40 ka 30 ka ngata cham so 70 70 ka ngata 20 ka ngata cham so 90 90 ka ngata 40 ka cham so 130 and ngata ke dan two total cham to 130 students duk odi sola ngata shkang che sino thimirale next ngata F part na ko ngata chiduk true false tang sa do khala ta chiduk right true or false ngata number 1 na chiduk number of a student who like art is more than the number of a student who like maths hala ngata jete do khoi jete no kichi art na thu thatkan bo khedena manga yo lo suisang maths na thatkan sang hala te ko say jete no ngata ekachino true Hawale tena chola number of a student who like EVS is 15 ngata EVS la thatkan thu khedena 15 yolo ino jana manok chi fe jana ngata EVS la thatkan chi du 20 du pa te fe khedena ngata eka false no eka cham du 20 du eka khoi 15 man mer do ngata galat jeta no te fe ngata chi no false no thirale then that's ngata question number 1 just like a pictography question on also srigano thingmirale the next ngata question number 2 astana ngata chidu yang pictograph do khala ta ngata ina chidu a spelling competition was held in a school the pictograph given below shows the top 4 scores of the competition read the pictograph and answer the questions ngata ketana chiro school ina koi ketan spelling competition ji sonsya hala ka o ketana ke pictograph through ke ika show chose the yolo hala competition tangska pata the competition ina kwa thugu ji ka ketan score ma chose the ke so ale te o ketan ke ika show chose the pictography through then read the pictograph yang ata pictograph faltas the seal te na ata answer on question lang ata chi no answer ta chi no thirale chiduk spelling competition result na ga result khong ji sing ata result pe ke tang se do khala ka o kina e chong men to re re cha min lo two correct spelling ni se barabar in je to no so ale ta radne cham correct jo so i 2 no hey 2 4 6 8
10 12 14 16 18 20 22 total 22 kitana correct choose ka words tingmara mayang ke kitana 2 4 6 8 10 12 jam 12 then charu se kitana 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 jam 20 tena chola rohide 2 4 6 8 10 12 jam choose ke 12 kitana correct choose ke so tangata question answer time number inangata chido who gave the most number of a correct spelling ta equals g sinang ne changme sang correct spelling bo ke na ma switch to ha switch to na ta number changme sang high su 22 do ka ke da switch to ratna ikangata chidin ratna thigrale tena chola b part how many correct spelling did charu get ke na correct spelling cham khoi chos to jatno cham chos to zara chinge bo charu se cham chos to 20 that is chidin 20 Tirale number C na chido what was the total number of a correct spelling ngata correct spelling bo kedana total exam dugna ngata khon jikai kina chi 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 no plus no sa 20 30 34 34 ne da 54 44 54 64 65 66 total correct spelling cham choose 66 choose timrale next ngata yang chiduk true false to khala true false na ko ngata chi je duk tos number 1 na ko je duk mayang gave 16 correct spelling mayang ge khete na total 16 correct spelling chose to lo mayang ki 12 man ma chose to ko chi je no galat de fi ngata a for false tirale number 2 na chiduk rohit and charu together got 30 correct spelling ngata rohit na charu niska los de na ngata spelling correct ko khete na 30 chose yalo rohit cham chose to so sika rohit 12 chose ta de na charu से 20 इसका प्लस हो सम 20 का 12 प्लस होना 32 सो पर कोई का 30 माने देते बिनो ना त ठीक न गला दिनो गला थाला ते फे के चिनो फॉल्स नो थिराले इट्स ऑल्सो क्वेश्चन नंबर 1 अप टू ना के एक क्वेश्चन दिनो सो दो तेना सोस के देना के जिनो सना पिक्टोग्राफी क्वेश्चन ऑन इट्स ऑल्सो यानो थिराले The next question number 3 is student of a class third were asked about their hobbies. Look at the bar graph and answer the question given below. Kya kena class sumpa ona ketena chi rai chi hobbies yo thala ka re thada te hisab se ketena kya data jillen to kya ka ketena bar graph through kya ek show just to kya bar graph ek just do it os la no khagwa and ngata ek ketena I bar graph pol tas de tena ngata question on la chi no answer tang no tira ta bar graph tos kya de mo just I oing chi jalo vertical iwangata horizontal lines and hala ta I horizontal line na ko ngata hobbies chichu dis dance music outdoor games computer games tirale tena chola vertical na ko ngata chi number of students also ka ke 10 ke porte do 70 chupa porte do tene dance na ko thuku juk chuste na cham thatu I hesab se chano 40 tena chola music na cham tuk 60 tena chola outdoor games na ko 70 computer games na ko 60 thada kya tirale tangata question la answer tangchen tirale a parna chi to which is the least popular hobby yani ngata changme sa hobbies changme sa new shop po halaka ola ngata ma nyun that kan duk je this na new shop po changme sa new shop ke na chi thong dance do ate na ngata chi no answer bo dance no tirale ika ngata chi no dance However, next B part, which two hobbies are equally popular? Kai hobbies niska ketana danda ketana equally ngepongata thatu khala. Equally thatkan bo ketana music nang ata chidu computer games. Music nang computer games. China chidu music nang computer games. Hala computer games niska duksa number C na chidu how many students like outdoor games as a hobby outdoor la thatkan ne thugu kedana cham chidu total te unga da ikai teaches no sale outdoor astana nga ponga ta cham tuk 70 do ate na ta cham no 70 students no ika cham no 70 students no thirale tangata next book kidana d part na chidu write true or false ngata yang true or false sita se dokhala ka ngata number 1 na chidu number of a student who like outdoor games is equal to the number of a student who like music hala ngata kidana thugu ka kita outdoor games la thatkan teranga pongata music thatkan bo kidana niska chilo equal yo lo te ngata equal met hala che ngata music na ching iska equal yo computer game niska equal yo pa meda iga khu gala je do te ngata iga chino false no tirale
number ngispena chidu number of a student who like dance as a hobby is half of the number of a student who like outdoor games ata kitena chize de no zena outdoor games na thatkan nang ata china thatkan dance na thatkan so ale ka okhetena ata chize de do khone outdoor games sa half yot de do dance la outdoor games la ata thatkan yot kya 70 ata half chuna 35 song ala body ka ata dance la thatkan ata 40 yot kya te phang ata ko ni chiz dong galat chete no false no chidale number third part na number of a student who like computer games is 16 ata computer games na thatkan bo khetena ata chamelo 60 yolo ata dari dupin hala te khetena yo chino size to no yo true no chidale yo say no tene ngata itos lang ata bar graph po kitena itos sa question siya no chidale ngata kitena inang ya po ngata question number 3 ya po ngata exercise po complete song tene ata kitena I nyampo ngata chapter bang ata complete song so no sale ta kya I data handling nang ko confusion yon na nga message just chidale that's all thank you